We discussed the experiment topic of measurement of straightness and flatness using autocollimator. Of this experiment, to measure the straightness of a given specimen using two-axis autocollimator, apparatus required autocollimator unit and which is based on connected into the autocollimator unit and a plane reflector. This is the plane reflector. Then optical scanner. This is the optical scanner. These are the apparatus required by using the autocollimator. On the procedure, so first one, testing square with autocollimator. So level of autocollimator units and standard the table. So this is the standard tables we have to fix in the autocollimator. Straighten of the light, so which is optical scanner, we have to fix in the straightening of the light. Then observe the measuring graphical through the eye below. So eyepiece we have to locate it here, so we can easily to check the observe the measuring graphical standards. The smallest discussion of the linear scale to be measured, so the bring plane reflector in front of autocollimator to the to get reflector depending on the verification in the surface. So finally we can get using the micrometer provide for the eyepiece, we can measure from for the frequency up in loose. Now we can see the tabulation of the autocollimator experiment. So we have split it in two types of tabulations. One is parallel to the axis and another one is perpendicular to the axis. Okay, so like that. So we are distance from A to B. So there are standard deviations of the surface roughness. So like 30, 60 and 90. Similarly for perpendicular axis. So main scale deviations inside the optical projectors in they are noted. Then micrometers we have to convert it in this micrometer unit area, which is converted into the second. So finally we can get as the result, we are using the formula, and also the deviation also we can get the formula. Okay, so similarly we can considering as the perpendicular to the axis. So distance from the reference A to B, so there are fixing that in standards like 30, 60 and 90. So MSR units we have inside the optical scanner, so we can note it as in minute. Then micrometers we can calculate it as the second. Then a result in degree we can calculate it. The finally is the deviations we can use by the formula. Okay, so this is the formula we can get as the deviations like sine theta equal to a minus b. Okay, where the angle theta in radius in distance. So finally we can calculate the tabulation of the autocollimator by the parallel to the axis and perpendicular to the axis. Now I can explain for that how we'll calculate by the parallel to the axis. Okay, so this is the axis inside the autocollimator likely noted. Okay, so this is we have noted from the parallel portion, so which is hand is right side and this one is left side. So right side already we can attain is the positive and left side we can attain as the negative. Most probable we can get in the inside of autocollimator, we can get means in positive means we are surface roughness and flatness which is a good condition, and another one is we can get as the left side, it is called as negative portion. So we can get as the negative value, means it should be a wrong one, that is surface roughness flatness will be in bad manner, right? Okay, so that is called, we can considering from the parallel to the axis. Okay, so like that we have to fixing from that first reading. So the distance from that from reference A to B. Okay, so we can note it as three deviations, 30, 60 and 90. So similarly we have to calculate as the first deviations of the distance of the A B value. So we can inside the autocollimator we can get the reading in value in minutes 21, and the micrometers seconds we can calculate it as 0.35. The results in degree we can calculate it as the standard deviations value by using the formulas, degrees and deviations we can get the formula. Okay, so similarly we can calculate it by the perpendicular to the axis. So this is the perpendicular portion, so which is called as positive is then upside and negative is the downside. Okay, most probable we can get as the positive manner, so that's why this flatness surface we are getting a good conditions. Okay, like that we have calculated the reading getting an so the distance from refer A and B, A to B, so that the 30 mm. Then the MS reading inside the autocollimators we can get as 18.
The micrometer scale we can getting as the seconds 0.30. So the results in theta and degree and deviations we can get as the formula. We can get their values at 0.31 degree, then 0.157 from the deviations. Okay, so like that we can calculate it by the model calculations. So for that parallel portion of the autocollimator, so theta is equal to pi by 60 into 30. We can get as the 0 degree and 31 degree. The deviations sin theta a minus b, which is sine already we can position, we can get in the deviations value. So that's why the sine, then theta value already we can calculate it as 0 degree and 31 degree. So that is the value already we can fix it here. Then a minus b, it is the standard distance value, so 30, right? So we can get as the values deviations is equal to 0.162 mm from that parallel position of the autocollimator axis. Then finally we can result. So thus the standard of a given specimen is measured by using two axis autocollimator. Experiment number 9, machine tool metrology level test using precision level, straightness of machine tool guide way using autocollimator spindle test. ஓகேங்களா. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் தான் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை யூசிங் டூ ஆக்சியல் ஆக்சிஸ் ஆட்டோகலிமீட்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கிவன் ஸ்பெசிமெனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த டேபிளாக வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ காலிமீட்டர் யூனிட் பேஸு பிளைன் ரிஃப்ளெக்டர் ஆப்டிக்கல் ஸ்கேனர். ஓகே, ஸோ இதான் வந்துட்டு ஆப்டிக்கல் ஸ்கேனர். ஸோ டேரெக்டாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ காமிச்சிருக்கும் இல்லையா. ஸோ இதான் வந்துட்டு ஆட்டோகாலிமீட்டருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு செட்டப், experimental setup of autocollimator. So here which is based to be connected from the three types of screws. So for the adjustment of height of the autocollimator, so at the top of the side they have to connect it from the micrometer. We can either with a reflector, that is scanning, that is planning optical scanner method. So after that we can fixing in front of that optical scanner to be located by the eyepiece, so which is easily to focus inside the optical scanner, which is noted by the readings like positive and negative. So that is the manner we have to calculate it. So we can get is the positive manner means with the flatness and the surface which is in good condition, and we can get as the negative means the flatness and the roughness, flatness values will be in negative means it should be in bad manner. We have to identify for the experimental of autocollimator. பட் அது விஷுவலாக காமிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஓகே, ஸோ விஷுவலாக பார்க்க முடியல. ஸோ நம்ம அப்படி ரீடிங்கை பார்த்ததில் ஓகேவா. ஸோ டேரெக்டாக வந்து நம்ம ரீடிங் எடுத்ததில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு டைமென்ஷன்ஸ்க்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ அண்ட் பி. ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ அண்ட் பின்னு சொல்லி 30 mm வந்து பார்க்குறோம். ஸோ அப்படி 30 mm ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அப்படி 30 mm ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இதில் ஒரு நம்ம ஒரு 20 to 21 mm வந்து நமக்கு மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்கில் வந்துடும். ஓகேங்களா. ஸோ மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்கில் நம்ம இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு அதில் கரெக்டாக காமிக்கும். ஓகேவா. ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்கை முதல்ல எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, அதே மாதிரி 60க்கு பார்க்குறோம். 60க்கு பார்க்கும்போது 32 வந்து நம்ம இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். ஸோ அப்போ 32 மினிட்டு. அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40. ஓகேங்களா. ஸோ இதில் நம்ம வந்து மினிட்ஸில் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அப்போ மைக்ரோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.35, 0.32, அப்போ 0.75 வந்து செகண்டில் வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ கன்வெர்ட் பண்ணதில் 0.73ங்கிறது நமக்கு செகண்டில் டிவைட் பை மினிட்லேருந்து டிவைட் பை செகண்டில் போட்டோம்னா 0.73 நமக்கு கிடச்சிருக்கு 60. ஓகே, ஸோ அந்த ரிசல்ட்டை வந்து டிகிரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரிங்கிறது வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி பை 180. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம
நம்ம போட்டுக்குவோம். அது வந்து நமக்கு ரேடியன்ல மாத்துறக்கு. ஸோ இன்ட்டு டிகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து நம்ம டிகிரின்னு எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதான் வந்துட்டு 30ன்னு எடுத்திருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ 0 டிகிரி 31 அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு கிடைச்சிருக்க அந்த டிகிரி. ஸோ அதே மாரி தான் எல்லாத்துக்கும். அதே மாரி டீவியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டீவியேஷன்ங்கிறது சைன் தீட்டா a மைனஸ் b சைனுடைய தீட்டா வேல்யூ வந்துட்டு 0 டிகிரி 0.31 டிகிரிங்கிறது. ஸோ அப்போ 30 போட்டோம்னா 0.162. ஓகே. ஸோ 0.162ங்கிறது நமக்கு இவ்வளோ ரீடிங் வந்து எடுத்திருக்கோம். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ அதே மாரி செகண்டுக்கு, தேர்டுக்கு எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணிடுறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பேரலல் டு தி ஆக்சிஸ். இதுக்கு வந்து நமக்கு ஆக்சில் வந்து பேரலலா இருக்கும். இப்ப அதே மாரி பெர்பெண்டிகுலரா வச்சு நம்ம பார்க்குறோம். பெர்பெண்டிகுலரா வச்சு பார்க்கும்போது இந்த மாரி நான் சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ இது வந்து பேரலல், இது வந்து பெர்பெண்டிகுலர். ஸோ இதில வந்து நம்ம பேரலலா வச்சு பார்த்தது ரீடிங்கு. ஸோ அதில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிளஸ் அண்ட் மைனஸ்ல நமக்கு பாசிட்டிவ் தான் வந்திருக்கு. பெர்பெண்டிகுலரா வச்சு பார்க்குறதுல இதில. ஓகே. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பிளஸ்ஸு, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ். ஓகே. ஸோ அப்போ பெர்பெண்டிகுலரா வச்சு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு கிடைச்ச ரீடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 30, 60, 90 இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டைமென்ஷன்ஸா வந்து டிஸ்டன்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஸோ அப்போ 80, 26, 37. ஓகே. ஸோ அந்த மாரி வந்து நமக்கு எம்எஸ்ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மினிட்ல கிடைச்சிருக்கு. ஸோ மைக்ரோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரீடிங் இன் செகண்ட்ல இத வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ 18/60 போட்டோம்னா 0.3. ஸோ இதே மாரி ரீடிங் வந்து நமக்கு மைக்ரோமீட்டர் இன் செகண்ட்ல கிடைச்சிச்சு. டிகிரி வந்து நம்ம இதே மாரி சேம் அஸ் பை 180 டிகிரி இன்டு 30. அதே மாரி டீவியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சைன் தீட்டா a மைனஸ் b அப்போ 0.162. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூவே நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஸோ அதனால ஒண்ணும் தப்பு இல்ல. ஓகே ரைட். ஸோ ஃபைனலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மாடல் கால்குலேஷன் போட்டு ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, thus the straightness of the given specimen is measured by using 2 axis autocollimator. ஓகே. ஸோ இத வந்து நம்ம ஆக்சிஸ் ஆட்டோ 2 ஆக்சிஸ் autocollimator வச்சு நம்ம என்னது ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் ஆஃப் தி டேபிள வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ கண்டுபிடிச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மினிமம் எரர். ஸோ 0.162, 1.256, 2.0, 1.1, 2.104, 2 mm, 1 mm, 0.162 mm அதுதான் நமக்கு வந்து டீவியேஷன். ஓகேவா? ஸோ அதை எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, 60 mm 30 mmனா இங்கேருந்து இங்க ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாரி டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல வச்சு நம்ம கால்குலேஷன் எடுத்திருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ 30, 60, 90 mmல வந்து நமக்கு ரீடிங் வந்து எடுத்திருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபைனலா ரிசல்ட்டு ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் ஆஃப் தி ஸ்பெசிமென் வச்சு நம்ம ஆட்டோகாலிமீட்டர் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்னஸை வந்து செக் பண்ணியாச்சு. ஓகே. தட்ஸ் இட்.